Tubeera tukyaza ate technocrat Tamale mirundi junior kubanga tukubamu kotoki mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda before the minister ayatuvuddeko ku maaso oluvannyuma lw'okukubibwa amasasi kigambibwa muno ono bodyguard we yamukubye amasasi ebintu ebitubadde bijjawo abatwadde battibwa amasasi mangi ebibozibozi bingi bigenda mu maaso batwaga tukubemuko ku torch both political social ne economic setting ya Uganda nga bwetambula is a technocrat a psychologist ate nga mugoberezi wa nsonga ate nga takomaako a communications officer from Ministry of Lands buuza kubakulaba abatulaba mwebale kutulaba mwebale kutugoberera n'abatuwa obulango leero ndi wano singa wa lands leero ndi wano nga psychologist okunnyonnyola ekikolwa ekyakoleddwa omusirikale eyakubye state minister for labor Sabit amasasi omusirikale amanyiddwa nga Sabit gwe yasseye Engola retired Kano Engola ensonga zino zibadde zijja zibeerawo nenya tutandikira psychological to analyzing ensonga eno tulabe why would a soldier trained soldier bodyguard for that sake before people take decisions they think about the repercussions kyekiyinza obatuukako nga bamaze okukola ekyo kye baba basazeewo okukola naye olina okutegeera nti embeera abantu gye bawangaaliramu abakozi si basirikale bokka abasomesa abasawo bayinza okuba nti embeera gye bawangaaliramu si nnungi naye affecting enkolagana yaabwe eri bakama baabwe na butya bwe bayinza okweyisaamu abantu bangi nnyo embeera y'ebyenfuna era omusirikale ono yakubye amasasi ng'agamba nti babadde tebamusasula kyesitakkiriziganya nakyo akasente abadde akafuna because abadde tabanja yafunako ne loan okuva mu wazalendo naye nga mu nsi tewali sente zimala bizibu bangi nnyo era bafuna emisaala ne basigala nga abatakoze ekyo akati ekyokutta mukama we kyabadde tasasula kiyinza okuba si kituufu omusirikale ono yawadde ensonga 3 tusooke n'ey'omusaala ey'omusaala eyinza okuba sintuufu wadde ayinza okuba abadde n'ebizibu kyokusasula abadde yasasula naye zira eyinza okuba zibadde tezikola ki tezimala ekyokubiri minisita waba yamusse lwa butamusasula era yamusitidde bwereere kubanga baminisita si be basasula abakozi mu gavumenti eminisita is a political head waliwo bayita ba permanent secretary accounting officers ministry ezo zirina ba HR zirina ne ba accountant segera ba officer nga ba accountant so ekyokubiri omusaala gwe teguva mu ministry ya labor guva mu ya defense eno mu labor abadde afuna obufunyi ki allowances naye tugenza okuzuuka nga allowances era abadde bazikola ki bazimuwa naye motive ey'okutta minisita eyinza okuba esukka ku ebyo one minisita ono naye oyinza okutunuulira reforms z'abadde ayagala okuleeta mu ministry ezo yes kubanga omusajja oyo oyo yamusse bw'osoma ku track record ye Sabit abadde yeeyisa atya leero New Vision evuddeyo negamba muno yaliko omukuumi wa Captain Mike Mukula ne bamukyusa lwa indiscipline nga captain amaze okomplaininga nti neeyisa tebadde eki nungi kakati twebuuze why could you bring somebody like that to guard a minister abantu abayina okuumibwa bayina level ya discipline naddala abakuuma abakulu kyova olaba olw'obukulu bw'abakulu abo bateekawo kye bayita VIP protection full unit ne police erina okukuuma ki abakulu bagenda olaba ngaera tekimala ne batundawo era unit endala VVI people very important yateekawo kavi akalala akati n'olwekyo obwo nabwo obunafu bwaki bwakubiri naye nga the fact will remain a fact abasirikale bangi bazzenga benyigira mu bikolwa bwebityo oluusi baba tebasse baminisita naye baba baseeki bakama baabwe abantu ba bulijjo ndabyeko abangi nga batta bagirlfriend baabwe so training gye tubawa okwandolinga such situations because I believe
omusirikale okugenda okumuwa emmundu aba ayise mu training emala emusobozesa okwandulinga ebintu ebisinga bwe bityo because there are so many officers abafuna sente ntini but they are doing the right work they are supposed to do and the right jobs because there are some sectors nga ise calling mostly teaching being in the army ngoyinza obutafuna mukisa kugaggawaliramu naye ng'osavinga ki gwanga kati awo wewali obuzibu wayingira amagye kugaggawala woba oyagala kuba minisita their procedures eziyitibwamu togamba yandibadde eyinza okwanga endala nsaalwa nakyo kisoboka otuuka n'olabanga mukamaawo gwe yandibadde mukamaawe kitegeera kati ekyamagye olw'okuba gakitegeera nti ensaalwa jealous eyinza okujjamu okwegomba kwa buntu ne bakola ki they keep on shifting them they are not permanent okuba nti omuntu ayinza otuuka ewaka n'amanyira mukamaawe n'ategeera abantu b'ewaka so we keep on shifting rotating ti abakuumyeko ewalala bajje bakuume wana abakuumyeko wali so there's a lot that we can really talk about naye nga ekikolwa motive eraga obusungu there was a problem either between him na kwasi bakusi tabadde takuuma yekka abadde ayinawo ne banneeki abalala abasukka mu basatu si yabaddenga commanding officer abadde ayinayo mukamaawe akulira detail eyo gwe yakubye amasasi n'amukuba ki amagulu ne motive we teyabadde yakutta muntu mulala because mukamaawe oyo to a level of a lieutenant yamukubye bukubi magulu teyamusse bwe yagenze okuva ewaka ng'agenda akuba amasasi yasanze abantu bangi ab'enjawulo naye teyabakoze era yabagee mmwe sibayinaako ki kyakitegeeza obusungu yabadde abuyina there is a problem working relationship there must be personal interest mu kintu kino ekyokuttibwa kuno teyadde ne personal motive nga ye is not maybe inducted by any other gundi. I don't believe that there is a force there until abantu waliwo eyamusindise. He was just disgruntled. I think he had some issue with his boss and they never listened to him. So do we assume muno alleged there must have been a dialogue between the boss? No, there was a conflict. Because what shows that there was a conflict, if this guy was really a killer, he would have killed other people on the way. But even his statements clearly show that he had got tired of the system. You know there are waliwo abasirikale nga bakowa government. Nenga mwebali. Nga mwebali. Waliwo abasirikale nga balaba ba minister balina sente babba amabaati bakola biki. That also can add up. It's not a one-day decision. Bingi nnyo ebize bimuluma. Jabigatta. Tegera. So this time, it was time to act. Katogereko kusaidia ya mind. There have been allegations about psychology. His psychological, about mental health. Do you think hizo kwa emu cause nti obongo wetu wabade in a right state? Yeah, so many people batabuka obwongo segera but ekyo kiva ku magye lwaki tegaddayo negakola refresher training bakama baabwe eyo ababakulira babawandiikako reports even n'abantu bebakuuma babawandiikako ki kino kyonna tekyandibaddewo singa wali we yayina indiscipline gye yakola gye yasooka okuuma baamugjawo abamu babatutteko essumaali entalo ne zibatabula bwongo emmundu nga tebakyasobola luyale kuuma mwebali bangi kakati tusaba amagye geekube mu ttooki abantu bano bakyasaanidde okukwata emmundu okuuma bannansi segera bwe kiba nga kyekyo tutaddewo structures ki okugyamu bano there was a weakness between his commander. Commanding yes.
it means he wasn't in charge. Because if people are disgruntled, there must have been an exchange, and it's not one day process. Baleka adde balina obutakkaanya. Tuliko ab'amagye okuba nga bakuuma abakungu bano, just omuntu w'amagye tewaliyo ngetulamu a special gundi gy'ogambye unity kyobanga olaba PP unity ekuuma yerimu. Sometimes it depends on one. People who have a military background, most of them are protected by the army. He was at a level of a colonel. Yes. They are not protected by police. We have seen generals who are ministers and they still fall back in the army because in the army there is no retirement. When you retire, you go to reserve forces. So you are still active. Active but inactive. Yes. So kakati. These police units, they protect mostly civilian leaders. But even there are civilian leaders that have serious security threats. One MP, Honorable Abakumi Bamwe, SFC. Oh, okay. There are some special cases. I've seen Honorable Namuganza. Abamukuma, they are not like they are the ones who protect other ministers. So it's according to the security. So who determines that? It is the army which determines, and the police, how much security detail you need. How much security detail you need. And who. And when you are not comfortable with it, recent speaker have now complaining. Yeah, no, is it Honorable Nantabirana Mabegeri? Yes. Complaining. So it's the intelligence to really assess. When should these bodyguards or abantu bano abavayo kuma abantu bano be taken for refresher courses, dile bandi bade atiswa mental health yaabwe, well-being yaabwe, waka abantu baabwe kintu kino kyandibadde kikolebwanga ddi to avoid such cases? One, they should also teach bebakuuma. Waliwo bebakuuma. Oh, bosses. Katoyinza kukwata amagye n'omusotoza ensawo. Toyinza kukwata w'amagye n'omulundisa embuzi. Toyinza kukwata w'amagye nga yayasa enkwe ewaka. Abamu be bafumba n'okufumba. Mu maka g'abo abakulu. Befumbira. Bo bennyini. Isn't that right? Omuntu okufumba emmere gy'agenda. Abamu ne bwe baba nga tebalya ku mmere y'awaka. Ebyo byonna the working environment. Kakati ne babosi balina okutegeera nti abaserikale bano bantu. Abamu bayingira lodge ne babaleka nga abakazi basava naye bo ne batabawa. Abali ku mulimu kakuuma. So we are humans, tuyinza kuyingira lodge luyale. Owamba muwe babawedde ofu bagenda okona okukolera ebikolwa ng'ebyo. No, bwe mubanga mutambudde ku mulimu, you cater, everyone is a human being. Beba lodge nabo bagulire off layers. Technocrat ngotabuse. Bweba restaurant mugenze ku Serena bagulire. Bweba KFC they have the money, ministries innocent. Shegera. So nino usanga omuntu bambi bo bali ku kabangali oli ali mu lodge. Enkuba etonnya bali mu bitaka. So and you expect such people to really like you. There are those they like babosi nga babaagala babayisa bulungi. So nga tuna bakutunuulira nnyo bano naye ne bebakuuma nabo. Abamu bebakuuma babavuma abala magezi. Serikali agambye bannange essaawa zigenze tuve mu bbaala. Ogani ate oluyita lugezigezi. Kakati n'olwekyo. Was he right to complain to his boss, not his bosses? Abamu commissioning okuma minister ono. But their procedures azimanyi bulungi zabadde asobola oyitamu. But remember the army is very strict. The problem with the army to report your bosses is quite difficult. Kutegeera bulungi haira kezo zigobera na bichi bichi. Order is order. Whether you want or not, order ni order.
kati ate order nga mukamawo kano nagwe oli musirikale sergeant basiviliani nno bo batyamu ku basirikale naye ate bano ab'amagye ate bo engeri gye bali bannaabwe babajogera ddala. What should be done? Ki ekiyinza okukolebwa okuavoidinga such incidences okuddamu okubeerawo, because we've seen bannamagye abapoliisi nga batta abantu in an irregular way. However much I'm getting nga kuwuliriza nsonga zaabwe ng'ono bwe twategeddeko kwezi ensonga ezimu ezamuleetedde okukola ekikolwa nga kino. A specialized unit should be put in place to protect abakungu b'eggwanga. Bapulezidenti b'Amerika baali babatta nnyo ne baperforminga ki secret service. Kufa kwaggwawo tekukyaliwo mu bakulembeze n'abakulu. So to solve this problem, secondly, you need refresher courses and listen to them. They also, by then, abonga wabawuliriza abakuuma abakulu, they will tell you stories. Waliwo kufaamu balunda nti sajja level wa masters yayingira amagye ate omulundisa ki so bingi. Thirdly, allowances zaabwe babasasulirenga mu budde. Omuntu waaba wamma akoze kati osanga emisaala oluusi girwayo, allowances oluusi bamulya naddala kati bingi. A lot. Yeah, we have to look at to prevent tutereeza. Nenga enchikweno enesobola okugwawo mu ggwanga kubanga abamu bagitunuulidde and they are very happy naddala bano abantu bajja batera okusibako emisango ng'ababoda abasiraamu bagambye ku luno bajaganyiza awo tutuusemu n'abantu omuntu wafa abantu bacelebrating. Maybe it is in their own interest because n'ababodaboda basiba bafa every day tetumanya, so everybody will die. The question is how and when. So celebrating is not something you can really take as something important. Kati oba ku luno ababodaboda baawonye, next time it can be an assassination or something. So I don't think that that's important. Who celebrated, who didn't. People react differently. Munsi wabeerayo abakaba, wabeerayo abasanyuka. So who should be to blame? Nobody is to blame. It's government itself because it has monopoly on guns. Abakulu baayo. So the problem is government to solve it. Kulaba nti abasirikale abalina track record, abamu abaagwa eddalu, embeera zaabwe ze bakoleramu. Edda gavumenti yazimbanga amasomero g'abasirikale ng'abaana baabwe basomera bwereere, babaterawo wazalendo, okulaba nti babawe equipments. Osanga bambi batudde kabangali tebalina glasses enfufu bagenda mu maaso. Kenya abasirikale balina bulletproof jackets, so to improve their working environment. Okay, nga twagala okuba nga tuva ku eyo ensonga tunyeko ku first of all ku parliament ya Uganda ne bago eribadde likyaleese obuzibu ennyo erya homosexuality bill. Naku lweggulo lyalikomezeddwa mu parliament oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga odisindika okukomezebwawo, but era still ne balironda ne baminisita ekigere okuba badde beebuzaabuziza nabo abasimbizaali ne balonda, wabula ekyasinze okukwata abantu ku mutwe ne ku maaso ne ku mitima ze remarks omukyala Among ze yakoze speaker wa Uganda ogoba deputy Anthony General namugataliddamu kuteesa kugundye ku mulembe gwe n'ebisingako ngabyo. How sene efuuse ya muntu omuntu yagifuga yagino ogiweramu amateeka agagenga omuntu? No, she's a speaker and she has powers
ezamu eziri defined, even the roles, how roles are there are defined. And kyeyayogedde kiri mu mateeka because yawa abantu okwogera. His argument was Attorney General, ye lawyer wa government, Deputy Attorney General, yawandiikira President ebbaluwa ng'amulaga nti etteeka ye yali taliwagidde era baamukaka. So ne wabaawo okusika omuguwa, kuyisaamu sipiika amaaso ne Parliament bo kye baatwala bakola ki? Bayisaamu amaaso. Bayinza okuba baali batuufu because even the speaker matters. Tusobola kugamba nti tamatalinga, and she has her opinions over things. Kimuweebwa wali mu mateeka ye kye yasazeewo yakirabye nga amuyisaamu amaaso n'okumuyisaamu house ki amaaso, ate nga Parliament teyinza kukola ki kikkiriza tegeera. So she was trying to exempt her authority which she has, whether using it rightly or wrongly, that is work of court. So ogenda mu court n'amuloopa naye wabanga ali mu jurisdiction ze mu Parliament yabeera speaker. Sasa okukola kyonna kyayagala era yagaba omuzindaalo baga Prime Minister jangu oyogere, lead of government business ng'oyogera baga go back and sit. You go back and sit. Vice President yabeerawo nga naye atudde tegeera. So she has those powers ng'ali mu house awo because she's the most important person in the house. Kakati ng'ozze ku kyetteeka, of course I told you President ajja kusayininga tteeka eryo. Mwalimu ebirumira bingi lyali lyetaaga okukolamu ennongoosereza. The state of Uganda teyinza kuyingirira sex w'abantu abali mature 18 years and above. You make decisions for yourself. You have a right to sleep with omuntu gw'oyagala okwebaka naye. It's your rights. These are international rights. They are not given by the Republic of Uganda. And they are not doing anybody a favor to allow them. They're international. Of which Uganda subscribes to UN. The UN. Yeah. So the world is a global village now. We have universal laws, freedom of media, freedom of speech, freedom of sleep, freedom of education. Freedoms are many now. Yeah. So the death punishment was supposed to be removed because if a country has death punishment, people get asylum. Etteeka lyadde ligenda kukolera nnyo abantu abaagala asylum. Kitegeera. Ti bannaye baagala kunzita kubanga bakitegedde ndi musiyas. Two, our donors, the Europeans and the Americans, they are the biggest donors. One, they sponsor us in every field of life. Technology, health, agriculture, education. So waliwo